So once again, we are back for this online class. Okay. So from this week onwards, Thursday, Friday, Saturday, 3 days you will have chemistry class because we have to finish some syllabus. Okay, we can't go slowly. We can't have one day in a week, right? So already we started the first lesson, which is the basic concepts of chemistry and chemical calculations. So we have learnt about relative atomic mass or atomic mass, and then we have learnt about molecular mass and molar mass, and in the last class we just stopped with equivalent mass. And few students, I think you have still some doubt about equivalent mass. So what is equivalent mass? Equivalent mass has a role when an element becomes compound. Yeah, ஒரு எலிமெண்ட் காம்பவுண்ட் ஆகும்போது மட்டும்தான் எதை பற்றி பேசுவாங்க, ஈக்குவலன்ட் மாஸ் பற்றி பேசுவாங்க. So equivalent mass is the mass of the element that combines. So combines na சேரலாம் or displaces displaces 1.008 grams of hydrogen, 8 grams of oxygen, or 35.5 grams of chlorine. இது புரியுதா? 1.008 grams of hydrogen கூட இன்னொரு எலிமெண்ட் எத்தனை கிராம் சேருதோ அது என்னன்னு சொல்றாங்க? That's called gram equivalent mass. Right? இல்ல 8 கிராம் ஆக்சிஜன் கூட ஒரு எலிமெண்ட் என்ன மாஸ்ல சேருதோ that mass is called gram equivalent mass. இல்ல எது யூஸ் பண்ணலாம்? குளோரின் கூட யூஸ் பண்ணலாம். 35.5 grams of chlorine கூட ஒரு எலிமெண்ட் என்ன மாஸ்ல சேருதோ that is also called as gram equivalent mass. Therefore, when an element becomes compound using these three elements, we can always find out the equivalent mass of the metal, gram equivalent mass of the metal. For example, we will do a small sum, right? A metallic oxide contains 60% of metal. Calculate the equivalent mass. Calculate the equivalent mass of the metal, right? So percentage கொடுத்தா என்ன அர்த்தம்? The mass of metallic oxide is equal to 100 grams. So percentage கொடுத்தாவே 100 போட்டுக்கணும். So what is metallic oxide? It has got two elements. Metal இருக்குது, oxygen இருக்குது, right? அதுல from this first statement, the metallic oxide contains 60% of the metal. Our mass of metal is equal to 60 grams. 1 கிராம்ல 60 கிராம் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க? மெட்டல் இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க. அப்ப என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? You can find out the mass of oxygen. அப்ப இந்த காம்பவுண்ட்ல எவ்வளவு ஆக்ஸிஜன் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். எவ்வளவு இருக்கும்? 40 grams, right? So according to this statement, what is clear? 40 grams of oxygen combines with 60 grams of metal. Correct? 40 கிராம் ஆக்சிஜன் கூட 60 கிராம் என்ன சேருது? மெட்டல் சேருது. Therefore, definition பிரகாரம் எவ்வளவு கூட சேரணும்? 8 கிராம் கூட சேரணும். 8 grams of oxygen combines with 60 into 8 divided by 60 into 8 divided by 40. 8 will go 45 times. This will go 12. Therefore, 12 gram per equivalent
is the equivalent mass of metal. அப்போ மெட்டலினுடைய ஈக்குவலன்ட் மாஸ் எவ்வளவு 12 கிராம்ஸ் இல்லையா? இப்போ கொஞ்சம் கிளியரா ஆகுது. 8 கிராம் ஆக்சிஜன் கூட எவ்வளவு சேருதோ அந்த மாஸ் தான் என்ன மாஸ்? ஈக்குவலன்ட் மாஸ், ரைட்? So this is how we work out the equivalent mass. So oxide இல்லாம ஹைட்ரைடு கொடுத்தாங்கன்னா ஹைட்ரஜன் வச்சு போடணும், குளோரைடு கொடுத்தாங்கன்னா எதை வச்சு போடணும்? குளோரைடு வச்சு போடணும், right? This is how we work out for the compounds, right? அதுல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா என்ன சொல்லிக்கிறாங்க? ஈக்குவலன்ட் மாஸ் ஆஃப் ஆசிட். இதுக்கு என்ன சொல்றாங்க? மோலார் மாஸ் ஆஃப் ஆசிட் டிவைடட் பை பேசிசிட்டி. இது கூட போன வாரமே போட்டோம். பேசிசிட்டி இஸ் தி நம்பர் ஆஃப் ரீப்ளேசபிள் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ். அதே போல வாட் இஸ் ஈக்குவலன்ட் மாஸ் ஆஃப் பேஸ்? பேஸ்னா என்ன இருக்கும்? OH இருக்கும். ஆசிட்னா என்ன இருக்கும்? H இருக்கும். சோ எவ்வளவு H இருக்குதோ அந்த H ஆல டிவைட் பண்றாங்க. சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க? மோலார் மாஸ் பை ஆஃப் பேஸ் டிவைடட் பை பேஸ் acidity. Acidity is nothing but number of OH present in base. பேஸ்னாவே என்ன பேஸ் இருக்குது? பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு, சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு, கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு, அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு, இதெல்லாம் பேஸ். இங்க என்ன அசிடிட்டி 1, ஏன்னா ஒரு OH இருக்குது. இதுக்கு என்ன அசிடிட்டி 1, இதுக்கு என்ன அசிடிட்டி 2, இதுக்கு என்ன அசிடிட்டி 3. அப்ப அசிடிட்டின்றது வந்து ஒரு பேஸ்ல எத்தனை OH இருக்கோ அதுதான் என்னன்னு சொல்றாங்க? அசிடிட்டின்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது மூணாவது வந்து தேர்ட் ஒன் ஈக்குவலன்ட் மாஸ் ஆஃப். இது ஈக்குவல் மாஸ் படிக்கக்கூடாது, என்னன்னு படிக்கணும்? ஈக்குவலன்ட் படிக்கணும், ரைட்? ஈக்குவலன்ட் மாஸ் ஆஃப் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் or reducing agent. Oxidizing agent is one which gives oxygen. Reducing agent is one which removes oxygen, right? That's the difference. So இதுக்கு என்ன சொல்றாங்க? molar mass of oxidizing agent divided by number of electrons transferred or involved, right? For example, we have this, right? Potassium permanganate oxidizes ferrous sulfate into ferric sulfate, right? And this becomes Mn2 plus, and this becomes Fe3 plus, and it becomes water, right? So in this reaction, how many electrons are involved? If you calculate, it involves 5 electrons. It involves 5 electrons. Therefore, in the oxidation property, or you can remove Fe2 plus also, use only 5 electrons, right? Now Mn2 plus MnO4 minus takes 5 electrons and H plus is being formed, water is being produced. So here plus 7 is changing into plus 2. Therefore, how many electrons are taken? These 5 electrons are being taken, right? Now to balance this, we will be using how many H plus? 8 H plus. Why 8? Because 4 oxygen atom are there, 8 hydrogen will join, and how many water molecule will be produced? 4 water molecule, right? So we have 8 plus, and how many minus? 6 minus. 6 minus 8 plus will come to how many? Plus 2. Our charge கூட balance பண்ணும்.
right? Charge kuda balance பண்ணும். Therefore, equivalent mass of potassium permanganate will be equal to its molar mass divided by 5. Why 5? Because how many electrons transferred? 5 electrons. Now what is the molecular mass of potassium permanganate? Potassium mass is 39 and oxygen manganese mass we have to take. Always you can take from the periodic table, right? What is the, whenever atomic mass is needed, we may not be able to recollect all the atomic mass. We can always use the periodic table, right? So oxygen becomes 4 into 60, 64. So manganese weight is, it comes to 158, they say. $55. So manganese atomic mass is 55. And potassium atomic mass is 39. Oxygen is 4 into 16, 64. Therefore, it is 158 by 5. And it will come to 5 threes, 5 ones, 31.6 gram per equivalent is the equivalent mass of potassium permanganate. So, molecular mass கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்? ஒவ்வொரு எலிமெண்ட் உடைய atomic mass கூட்டணும். பொட்டாசியத்துக்கு 39, manganeseக்கு 55, then oxygen இருக்குது 4 into 16. ஏன்னா 4 oxygen இருக்குது, right? And adding all this, it comes to 158. 158 must be divided by 5 because 5 electrons being transferred or used, right? So that's how we get the equivalent mass of potassium permanganate. So we have learned atomic mass, molecular mass, equivalent mass. Now we are passing on to the formulas. So in chemistry, mostly we use molecular formula. Right? So molecular formula, for writing molecular formula, if it is sulfuric acid, first we write the elements. It has got hydrogen, it has got sulfur, it has got oxygen. And after that, we subscribe the numbers. Hydrogen, 2 atoms are present. Sulfur, 1 atom is present. Oxygen, 4 atoms are present. Right? Therefore, what is molecular formula? Molecular formula is one which gives the actual number of different atoms present in a molecule, which are given as the subscript for each element, right? So this is the molecular formula, right? If it is glucose, what is the molecular formula? It is C6H12O6. That means it has got 6 carbon, 12 hydrogen, 6 oxygen. If it is ethylene or ethene, it is C2H4. That means it has got 2 carbon and 4 hydrogen, right? So molecular formula is one which gives the actual number of different atoms, right, present in the molecule, which are represented as subscript in the given formula. And we have one more formula that is called empirical formula. This may be new to you.
molecular formula படிச்சிருப்பீங்க 9th 10th ல but empirical formula right. So what is empirical formula? Empirical formula is the one in which the number of different atoms are given in simple ratio as the subscript in the formula. So கீழே எழுதுற இந்த நம்பர் வந்து ஆக்சுவல் நம்பர் இருக்காது, என்ன இருக்கும், அது சிம்பிள் ரேஷியோ இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ குளுக்கோஸ் எடுத்துக்கலாம். குளுக்கோஸ் எடுத்தோம்னா இதனுடைய ரேஷியோ வந்து என்ன ஆகுது, 6:12:6. அப்ப ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சா என்ன ஆகுது, 1:2:1. Therefore empirical formula of glucose is எப்படி எழுதுறாங்க, CH2O. அப்படின்னா இது வந்து என்ன ரேஷியோல இருக்குதுன்னு அர்த்தம், 1:2:1 இருக்குதுன்னு அர்த்தம். So for every molecular formula you can write what, empirical formula. But empirical formula will give the simple ratio of the number of atoms of the different element. இப்போ எத்திலீன் எடுத்துக்கிறோம். எத்திலீனுக்கு வந்து என்ன ரேஷியோ வரும், இஸ் CH2. ஏன்னா இது என்ன இருக்குது, 2:4. அப்ப இது 1:2. இப்போ கார்பன் 1 வரும், ஹைட்ரஜன் எத்தனை வரும், 2 வரும், right? So like that, when you represent the formula with the subscript of the simple ratio, it's called empirical formula. And when you represent the actual number of different atoms as a subscript in the formula, then it is called molecular formula. So every molecular formula there is empirical formula. Molecular formula நாவே என்ன இருக்கும், அதுல empirical formula இருக்கும். சரியா? For example, glucose. Glucose க்கு இப்பதான் போட்டோம், C6H12O6. அப்படின்னா 1:2:1 வருது. Therefore this is CH2O. அடுத்தது ஈத்தேன். ஈத்தேனுக்கு என்ன ஃபார்முலா, C2H6. அப்ப 2:6 என்ன வரும், 1:3. அப்ப 1:3 னா ஃபார்முலா என்ன வரும், CH3. அசிட்டிக் ஆசிட் CH3COOH. இதுல என்ன இருக்கு, கார்பன் 2 இருக்குது, ஹைட்ரஜன் 4 இருக்குது, ஆக்சிஜன் 2 இருக்குது. அப்ப என்ன வரும், 1:2:1. அப்போ CH2O. This is the formula for this. Suppose if it is CH4, இதுக்கு என்ன இருக்கு, 1:4. இது இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது. அப்போ எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலாவும் என்னென்ன வரும், CH4. For some molecules, molecular formula and empirical formula will be same also, right? So எப்பவுமே டிஃபரெண்டா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. Sometimes it may be same, sometimes it will be different. In the next class, we will learn how to calculate the empirical formula and molecular formula from the percentage of the elements present in a compound. That we will continue in the next class. Okay, take care. God bless you.